Good morning, student. We are in the story 3 questions. So far we have read. We have come to learn that the jar went to the hermit to find the answers of his 3 questions. After meeting with the hermit in disguise of a common man, the jar offered his hand to the hermit, helping hand to the hermit. Okay. He thought that he could easily draw out from him the answers of his 3 questions. Unfortunately, though the jar asked the hermit repeatedly of the answers of his question, the hermit remained silent. বারবার হারমিটকে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও রিপিটেডলি হারমিটকে জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও হারমিট কি করেন? চুপ করে থাকেন। So the jar became a little bit of depressed and impatient. At the end of the day, when the sun began to sink behind the trees, jar কিছুটা হতাশ হন, অধৈর্য হয়ে পড়েন সূর্য যখন গাছের পিছনে ডুবতে থাকে। That means the day is going to end. এরকম একটা সময়। Okay. He was very much hopeful. The jar was very much hopeful that he would find the answers of his questions. jar খুবই আশাবাদী ছিলেন যে তিনি হারমিটের কাছ থেকে সমস্ত উত্তরগুলো পাবেন। But when the hermit did not give the answers of his questions, কিন্তু যখন হারমিট তার ওই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারেননি, the jar showed hopelessness and depression. jar কি করলেন? হোপলেসনেস দেখালেন, অর্থাৎ নৈরাশ বা নিরাশা দেখালেন, ডিপ্রেশন হতাশা দেখালেন, with the words এই কথা বলে, কি বলে? I came to you, wise man, আমি আপনার কাছে এসেছি, wise man, for an answer to my questions, আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য। ওকে, হে জ্ঞানী ব্যক্তি, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য। if you can give me none, if you fail to give the answers of my questions, tell me so, আমাকে বলে দিন। you can simply tell me so that you are unable to give the answers of my question. আপনি সহজভাবেই বলতে পারেন যে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। and I will return home, আমি বাড়ি ফিরে যাব। These words showed a kind of depression and impatience, hopelessness in the jar. Okay, we have read from here, আমরা ঠিক এখান থেকে পড়ব। Now the hermit after a long time broke his silence. Okay, here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. The hermit drew the attention of the jar by saying these words. এই কথাগুলো বলে হারমিট কি করলো? জারের অ্যাটেনশন বা মনোযোগটাকে আকৃষ্ট করেছিল। by pointing out that someone came running towards them, কেউ একজন তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। let us see who it is, দেখা যাক এটা কে। actually the story took an unexpected turn here. এটা অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় গল্পের এখানে। with the readers, আমরা যারা পাঠকেরা, did not know actually who the man is, এই লোকটা কে আমরা সেটা জানি না। the jar turned round, jar কি করলেন?
টার্ন রাউন্ড করলেন অর্থাৎ ঘুরলেন, অ্যান্ড স এ বিয়ার্ডেড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড। দেখতে পেলেন, স মিনস দেখতে পাওয়া, দেখতে পেলেন এ বিয়ার্ডেড ম্যান মিনস দাড়িওয়ালা লোককে দেখতে পেলেন, কেম রানিং আউট অফ দ্য উড, যে উড থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে কে, বিয়ার্ডেড ম্যানটা। দ্য ম্যান হেল্ড হিজ হ্যান্ড প্রেসড এগেনস্ট হিজ স্টোমাক, লোকটা হেল্ড করেছিল, ধরেছিল, হিজ হ্যান্ড তার হাতটাকে, প্রেসড চেপে, প্রেসড করা মানে চেপে, এগেনস্ট হিজ স্টোমাক মানে তার অ্যাকচুয়ালি পেটে। ওকে, দ্য ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং ফ্রম আন্ডার দেম, ব্লাড রক্ত, ওয়াজ ফ্লোয়িং ঝরছিল, ফ্রম আন্ডার দেম তার নিচে থেকে। ওকে, দেম রেফার্স টু দ্য হ্যান্ড। ওকে, হোয়েন হি রিচ দ্য জার, যখন তিনি কোথায় পৌঁছালেন, জারের কাছে পৌঁছালেন, হি ফেল ফেন্টিং অন দ্য গ্রাউন্ড, তিনি কী করলেন, ফেন্টিং করলেন, ফেন্ট করা মানে হচ্ছে মূর্ছা যাওয়া, ঠিক আছে, অন দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে বা ভূমিতে পড়লেন, মোর্নিং ফিবলি, মন করা মানে হচ্ছে বিড়বিড় করে বকা, ফিবলি মানে দুর্বল হয়ে। ওকে, দ্য জার অ্যান্ড দ্য হারমিট আনফেস্টেন দ্য মেন্স ক্লদিং, আনফেস্টেন করা মানে খুলে দেওয়া, দ্য জার অ্যান্ড দ্য হারমিট এবং জার হারমিট দুজনে কী করলেন, মেন্স ক্লদিং ওই লোকটার পোশাকটা কী করলেন, আনফেস্টেন করলেন, খুলে দিলেন। দ্যার ওয়াজ এ লার্জ উন্ড ইন হিজ স্টোমাক, তার স্টোমাকে ছিল একটা বড় উন্ড, তার পেটে একটা বড় কী ছিল, উন্ড ছিল, উন্ড মিনস ক্ষত ছিল। দ্য জার ওয়াশড ইট অ্যাজ বেস্ট হি কুড, জার কী করেছিলেন, ওয়াশড করেছিলেন, ধুয়েছিলেন বা পরিষ্কার করেছিলেন, অ্যাকচুয়ালি ক্লিনড করেছিলেন, অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ হি কুড, যতটা ভালো করে সম্ভব, অ্যান্ড ব্যান্ডেজড ইট, এটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন, উইথ হিজ হ্যান্ডকারচিফ, তার রুমাল দিয়ে, অ্যান্ড উইথ দ্য টাওয়েল দ্য হারমিট হ্যাড, এবং হারমিটের টাওয়েল বা তোয়ালে দিয়ে। বাট দ্য ব্লাড উড নট স্টপ ফ্লোয়িং, কিন্তু ব্লাডটা বা রক্তটা স্টপ হচ্ছিল না, থামছিল না, ফ্লো করা মানে বেরোনো, অর্থাৎ রক্ত বেরোনোটা থামছিল না। দ্য জার এগেন অ্যান্ড এগেন রিমুভ দ্য ব্যান্ডেজ, যার বারবার কী করেছিলেন, রিমুভ করেছিলেন, খুলছিলেন দ্য ব্যান্ডেজটাকে, সোকড উইথ ওয়ার্ম ব্লাড, যেটা শুষে নেওয়া অবস্থার মধ্যে ছিল, ভিজে গিয়েছিল উষ্ণ রক্ত দ্বারা, অ্যান্ড ওয়াশড অ্যান্ড রিব্যান্ডেজ দ্য উন্ড, সেটা ধুয়েছিলেন এবং রিব্যান্ডেজ করেছিলেন মানে পুনরায় ব্যান্ডেজ করেছিলেন ওই উন্ডটাকে বা ক্ষতটাকে। ওকে, আমরা যেটা জানতে পারলাম so far in this para, when the hermit drew the attention of the jar by saying that someone came running towards them from the woods. Okay, the jar turned round and saw a bearded man who was coming running out of the wood. The man came running out of the woods. Okay, the jar saw a bearded man. The bearded man came running out of the wood. The man, while running, he held his hand against his stomach. He pressed his hand against the stomach. There was a large wound in his stomach, and from underneath his hands blood was flowing. Okay, it was bleeding from his stomach, from the place where he pressed his hand in his stomach. Okay, when he reached the jar, when the bearded man reached the jar, came in front of the jar, he fell fainting. He fell on the ground, losing his consciousness, losing his sense. He fell on the ground when the bearded man came running in front of the jar and the hermit. The bearded man fell on the ground, losing his consciousness, losing his sense, জ্ঞান হারিয়ে, ঠিক আছে,
মাটিতে পড়ে যায়। Okay, and he moaned feebly. Why was he feeble? Because blood was uh, flowing profusely from his wound. Okay, the jar, with the help of the hermit, immediately started treatment of the wounds of the bearded man. The jar, with the help of the hermit, unfastened the man's clothing. That means they removed the bearded man's clothing. তারা খুলে দিয়েছিল, আনবাটন করেছিল কোনটাকে, আনবাটন করা মানে খুলে দেওয়া, খুলে দিয়েছিল কোনটা, দ্য মেন্স ক্লদিং, ওই লোকটার ক্লোদিংসটাকে। There was a large wound. So when they removed the man's clothing, they saw a large wound in his stomach actually. Okay, একটা large wound দেখতে পেয়েছিল কে, তারা। That means the jar and the hermit. The jar washed it. The jar nursed the wound of the bearded man. How did he nurse? He actually washed or cleaned the wound of the bearded man as best as he could. Okay, he thoroughly washed the wound of the bearded man and bandaged it with the handkerchiefs and the towel the hermit had, and bandaged the wound of the bearded man, bandaged the wound of the bearded man with his handkerchiefs and with the hermit's towel. So সে কি করেছিল, ব্যান্ডেজ করেছিল, হারমিট এবং জার ব্যান্ডেজ করেছিল তার ওই বিয়ার্ডেড ম্যানের, অ্যাকচুয়ালি উন্ডেড ম্যানের উন্ডটাকে তার হ্যান্ডকারচিপস বা জারের হ্যান্ডকারচিপস দিয়ে এবং হারমিটের টাওয়েল দিয়ে। ওকে, বাট দ্য ব্লাড উড নট স্টপ ফ্লোয়িং. It was bleeding bleeding profusely still then from the wound. Okay, after the bandage the jar made on the bearded man's wound, it was still bleeding from the place. Okay, from his stomach. And the jar again and again, so the jar repeatedly removed the bandage soaked with warm blood. Okay, when the bandage soaked with warm blood of the bearded man, the jar repeatedly removed the warm soaked bandage and washed the bandage with water and rebandaged the wound again. Okay, that's all. Okay, next para. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. When at last, শেষমেশ যখন the blood ceased flowing, রক্ত ঝরা বন্ধ হলো, the man revived, লোকটা কি করলো, জ্ঞান ফিরে পেল, and asked for something to drink, কিছু পান করার জন্য চাইল। The jar brought fresh water. ভালো জল নিল। Sunset, and it had become cool. সূর্য অস্ত গেল, and it had become cool, এবং পরিবেশ কি হলো, ঠান্ডা হলো। So the jar, with the hermit's help, তাই জার হারমিটের সাহায্য নিয়ে, carried the wounded man into the hut, বয়ে নিয়ে গেল ওই আহত লোকটাকে into the hut, কুঁড়ে ঘরের মধ্যে, and laid him on the bed, এবং তাকে শুইয়ে দিল বিছানাতে। Laying on the bed, বিছানায় শুয়ে, the man closed his eyes, লোকটা কি করলো, চোখটা বন্ধ করলো, and was quiet, এবং শান্ত ছিল, চুপ করেছিল। But
দ্য জার ওয়াজ সো টায়ার্ড, কিন্তু জার এতটাই টায়ার্ড ছিলেন, ক্লান্ত ছিলেন, উইথ দ্য ওয়াক, হাঁটার জন্য, অ্যান্ড উইথ দ্য ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান, এবং যে কাজটা, যে পরিশ্রমটা সে করেছিল তার জন্য, দ্যাট হি ক্রাউচ ডাউন অন দ্য থ্রেশোল্ড, যে সে উবু হয়ে বসে পড়লো কোথায়, থ্রেশোল্ডে। থ্রেশোল্ড মিন্স গেটওয়ে, দরজার সামনে। অ্যান্ড অলসো ফেল অ্যাসলিপ, এবং ঘুমিয়ে পড়ল। সো সাউন্ডলি দ্যাট হি স্লেপ্ট অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট, এতটাই জোরালো ঘুমিয়েছিল যেন মনে হচ্ছিল তার গ্রীষ্মের ছোট রাত্রির মধ্য দিয়ে সে ঘুমিয়েছিল। ওকে, হোয়েন হি অ্যাওয়েক ইন দ্য মর্নিং, যখন সকালে সে ঘুম থেকে উঠল, ইট ওয়াজ লং বিফোর হি কুড রিমেম্বার, অনেকক্ষণ পর, বহুক্ষণ পর সে মনে করতে পারল, হোয়ার হি ওয়াজ, সে কোথায় রয়েছে, অ্যান্ড হু ওয়াজ দ্য বেড, বিছানায় যে শুয়ে রয়েছেন, গেজিং ইন্টেন্টলি অ্যাট হিম উইথ শাইনিং আইজ, এবং তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে। ওকে, দ্যাটস দ্য প্যারা। When at last the blood ceased flowing, so finally when the jar became successful to stop the flowing of the blood from the wound of the bearded man, ওই দাড়িওয়ালা লোকটার উন্ড থেকে যে রক্তটা পড়েছিল সেটাকে থামাতে যখন সক্ষম হলো, দ্য ম্যান রিভাইভড, লোকটা কি করলো, রিগেন্ড হিজ সেন্সেস, লোকটা তার জ্ঞান ফিরে পেল। আফটার সাম টাইম, কিছুক্ষণ পর লোকটা জ্ঞান ফিরে পেল, কেম টু হিজ সেন্স, তার জ্ঞানটা ফিরে পেল। হি গেইন হিজ কনসাসনেস and asked for something to drink, এবং সে কি করলো, কিছু পান করার জন্য চাইল। হি asked for something to the jar for drink. Okay, most important line here, asked for something to drink, and the jar brought fresh water. Jar brought for him some fresh water and gave it to him, এবং তাকে সেটা দিল। Okay, when the bearded man asked the jar for something to drink, he brought fresh water for him and gave it to him. Okay, meanwhile the sun set, that means it had become cool, so the whole environment outside became cool. Okay, so the jar, with the help of the hermit, the jar carried the wounded man into the heart of the hermit. So when the sunset and evening started, the whole environment became very much cool, and the jar, with the help of the hermit, took the bearded man inside his heart. Okay, and laid him on the bed, এবং তাকে শুইয়ে দিয়েছিল কোথায়, তার বিছানাতে শুইয়ে দিল। laying on the bed, বিছানায় শোয়া অবস্থাতে, when the man laid on the bed of the hermit, the man closed his eyes and was quiet. The man was quiet and he closed his eyes, that means he was in a sleep, he was in sleeping condition, অর্থাৎ সে ঘুমাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে ছিল। বাট দ্য জার ওয়াজ সো টায়ার্ড, কিন্তু জার এতটাই ক্লান্ত ছিল, উইথ হিজ ওয়াক, তার হাঁটার জন্য। Actually, the jar belonged to a royal family. He never walked, so he was tired due to the walk. Okay, and the work he had done, he had already dug to bed on behalf of the hermit. হার্মিটের হয়ে সে দুটো বেড কি করেছিল,
ডাগ করেছিল, খুঁড়েছিল। ওকে, যাই হোক, why he was so much tired? Because of his work and the work he had done on behalf of the হারমিটের হয়ে কাজ করার জন্য এবং হাঁটার জন্য তো ক্লান্ত ছিল। So as he was so much tired, he crouched down on the threshold. সে ক্রাউচ ডাউন করেছিল, উবু হয়ে বসেছিল কোথায়? অন দ্য থ্রেশোল্ড। থ্রেশোল্ড মানে হচ্ছে গেটওয়ে, অর্থাৎ দরজার সামনে, অর্থাৎ কুঁড়ে ঘরের দরজার সামনে সে বসেছিল পা মুড়ে। ওকে, অ্যান্ড অলসো ফেল অ্যাসলিপ। সেও ঘুমিয়ে পড়লো। অলসো মিন করে, অলসো বুঝিয়ে দেয় যে বিয়ার্ডেড ম্যানও কী করেছিল? ক্লোজ আইজ অবস্থার মধ্যে ছিল, দ্যাট মিনস সেও অ্যাসলিপ অবস্থার মধ্যে ছিল। এবং যারও কী করলো? যারও ঘুমিয়ে পড়েছিল। যার কেন ঘুমিয়ে পড়েছিল তার কারণটা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যার ফেল অ্যাসলিপ সো সাউন্ডলি, এতটাই সাউন্ডলি মিনস পিসফুলি, এতটাই জোরালোভাবে ঘুমিয়েছিল দ্যাট হি স্লেপ্ট অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট। আমরা জানি সামার নাইটটা কী হয়? ছোটো হয়, খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হয়, ঠিক আছে, জোরালো ঘুম হয়। ওকে, সেই রকম ধরনের জোরালো ঘুম ঘুমিয়েছিল কে? জার। ওকে, when he awake in the morning, when he rose from his sleep, when he awake from his sleep, যখন সে ঘুম থেকে উঠেছিল in the morning, সকালে, it was long before he could remember. After a long time, after some time, he could remember. He actually remembered the previous incidents of the previous day. ওকে, গত দিনের ঘটনা বলি। The place, he could remember, he could recognize the place after a long time. Or who was the strange bearded man laying in the bed? বিছানায় শুয়ে থাকা ওই স্ট্রেঞ্জ, অদ্ভুত বিয়ার্ডেড ম্যান, দাড়িওয়ালা লোকটা কে? তাকে চিনতে পেরেছিল, রেকগনাইজ করতে পেরেছিল কিছুক্ষণ পর। অ্যান্ড গেজিং ইন্টেন্টলি, যে লোকটা তাকিয়েছিল তার দিকে, দ্যাট মিনস দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান গেজড ইন্টেন্টলি অ্যাট হিম, তার দিকে মানে জারের দিকে, উইথ শাইনিং আইজ, উজ্জ্বল চোখ নিয়ে। ওকে, সো ইট প্রুভস দ্যাট দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান অলরেডি had risen from his sleep. তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল বিয়ার্ডেড ম্যান, and he fixed his shining eyes on the jar. The jar cannot remember the man. The jar cannot recognize the man. So he needed long time to remember the incidents of the previous day. Okay, গত দিনের সমস্ত ঘটনাবলী তা মনে পড়েছিল অনেকক্ষণ পর, কিছুক্ষণ টাইম লেগেছিল মনে পড়ার জন্য। নাও, যার তাকিয়েছিল ওই লোকটার দিকে, ওই লোকটা জারের দিকে ফিক্সডলি, শাইনিং আইজ অর্থাৎ উজ্জ্বল চোখ নিয়ে, ইন্টেন্টলি মিনস গেজিং ইন্টেন্টলি, গেজ করা মানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, স্টেয়ার করে থাকা। কার দিকে তাকিয়েছিল? জারের দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক আছে। এমত অবস্থায়, ঠিক আছে, যার যখন বুঝতে পারছিল না, যার যখন সাইলেন্ট ছিল, ওই লোকটা কে রেকগনাইজ করতে পারছিল না, এই প্লেসটাই বা কোথায় ইত্যাদি, ঠিক সেই সময় "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. And when he saw that the jar was awake, তখন বিয়ার্ডেড ম্যান দেখতে পেল জার ওয়াজ অ্যাওয়েক, যার জেগে পড়েছে, যার ঘুম থেকে উঠেছে, অ্যান্ড ওয়াজ লুকিং অ্যাট হিম, এবং তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওকে, দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান, দ্যাট মিনস দ্য উন্ডেড ম্যান, ওই আহত লোকটা অথবা দাড়িওয়ালা লোকটা, উইক ভয়েস, দুর্বল কণ্ঠস্বর নিয়ে বলল, "ফরগিভ মি," আমাকে ক্ষমা করুন। ওকে, সম্ভবত, পারহ্যাপস দ্য bearded man thought that the jar had already recognized him. jar নিশ্চিতভাবেই তাকে চিনতে পেরেছে। That is why he asked pardon from the jar.
যার জন্যই ওই বিয়ার্ডেড ম্যান তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। ওকে, নাও যার রিপ্লাইড, যার উত্তর দিল, কি বললো, আই ডু নট নো ইউ অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফরগিভ ইউ ফর। আমি তো আপনাকে জানি না, অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ফরগিভ ইউ ফর, এবং আপনাকে ক্ষমা করার কিছুই নেই। সো আই হ্যাভ নো, ইউ আর নট নোন টু মি, do not recognize you, you are not I do not know you, so I have nothing to forgive you for. আমি যেহেতু আপনাকে জানি না, তাই আপনাকে ক্ষমা করার কিছু নেই। আমি আপনাকে জানি না, আপনাকে ক্ষমা করার কিছুই নেই, said the jar, যা বলল। নাও বিয়ার্ডেড ম্যান যেটা ভেবেছিল যে যার সম্ভবত তাকে কি করেছিল, চিনতে পেরেছিল, তাই সে কী করলো, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ার্ডেড ম্যান বলল যে আমাকে ক্ষমা করুন। যার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল যে আমি আপনাকে জানি না, তাই ক্ষমা করার কিছু নেই। ইউ ডু নট নো মি বাট আই নো ইউ। নাও দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান চিনতে পারেন, বাট আই নো ইউ, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। আই এম দ্যাট এনিমি অফ ইয়োর্স, আমি ঠিক আপনার সেই শত্রু, হু সোর টু রিভেঞ্জ হিমসেলফ অন ইউ, যে সোর করেছে, সোর করা মিনস হচ্ছে শপথ নেওয়া। চলো, হু সোর টু রিভেঞ্জ হিমসেলফ অন ইউ, যে নিজে শপথ নিয়েছে আপনার উপরে রিভেঞ্জ নেবে বলে। রিভেঞ্জ মিনস প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছে। ওকে, বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি, কারণ আপনি তার মিনস এখানে আমার বলতে কাকে বোঝাচ্ছে, ওই বিয়ার্ডেড ম্যানকে বোঝাচ্ছে। তাহলে বিকজ ইউ এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি, কারণ আপনি তার কী করেছেন, তার দাদাকে হত্যা করেছেন এবং তার প্রপার্টি মানে সম্পত্তিটাকে কী করেছেন, সিজ করেছেন, আটক করেছেন। ওকে, নাও the bearded man, actually from the unexpected turn, from the entry of the bearded man, we still do not know the real identity of him. যে সময় থেকে বিয়ার্ডেড ম্যান এই গল্পের মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন থেকে কিন্তু আমরা বিয়ার্ডেড ম্যানের আইডেন্টিটি বা পরিচয়টা জানি না। কিন্তু এখন বিয়ার্ডেড ম্যান কী করলো, নিজেই, মানে দাড়িওয়ালা লোকটা নিজেই কী করলো, তার পরিচয়টা দিল। সে যারকে বলল যে you do not know me but I know you, you do not recognize me but I know you from previously. ওকে, আমি আপনাকে চিনি। I am that enemy of yours, আমি ঠিক আপনার সেই শত্রু, who sought to revenge himself on you, যে কিনা আপনার উপরে রিভেঞ্জ নেবে বলে সোর করেছে। কারণ বিকজ why did the bearded man swear to revenge on the jar? Because the jar had executed the bearded man's brother and seized his property. ওকে, তার প্রপার্টিটাকে আটকে দিয়েছিল এবং সিজ করেছিল, তার ব্রাদারকে এক্সিকিউটেড করেছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বিকেম দ্য সোন এনিমি অফ দ্য জার। ওকে,